Ngatho muno mwiroreri wa kirathi gia KINYUGO MWAURA ni undu wa gukorwo na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra iria ciothe tukoragwo tũgĩkũrehera tukanyiha muno na tugacokia ngatho muno ni undu waku gũtũcagũra na ũgatũrũmĩrĩra na ũgakorwo twendete atĩ nĩ subscribe uka like na uga share content itũ. I just want to remind you thiĩ na mbere na subscribe muno this year. Let's get to 100,000 subscribers nigetha ikorwo ĩrĩ support ĩrĩa nene muno ũnengerete kĩrathi gĩa KINYUGO MWAURA. I do appreciate gukorwo atĩ we wĩ haha na ũgacagũra kĩrathi gĩkĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ KINYUGO MWAURA na ũmũthĩ nĩ thĩinĩ wa tabarĩra o ĩngĩ ĩrĩa twĩtaga in his image. Ririkana angĩkorwo wĩ mũgeni thĩinĩ wa kĩrathi gĩkĩ, in his image nĩ tabarĩra ĩrĩa tũkoragwo tũkĩrehe andũ arĩa Ngai ombĩte na njĩra ya wendo mũnene mũno, wonderful people arĩa mombĩtwo na njĩra ya mwanya na arĩa tugaga nĩ abled differently kana persons with disability. Na rĩu nĩ tũkoretwo tũkĩrehe aciari makĩaria ũhoro wa twana twao ũrĩa makoretwo magĩtũrera, maũndũ marĩa mageragĩra, be it therapies, be it mathomo, maũndũ maingĩ makoragwo makĩgerera rĩrĩa mararera twana tũtũ. Na tũkaigua nĩ makoragwo na matanya maingĩ ma mũthenya wa rũciũ, makĩyũria hihi rĩ rũciũ rwakinya rĩ mwana ũyũ nĩ akahota kwĩrũgamia, mwana ũyũ nĩ akahota kwĩhanda, nĩ akona kawĩra, nĩ akagĩa mũciĩ, nĩ akagĩa mwana. Today we have a testimony ya mũirĩtu ũrĩa tũikarĩte nake haha mũthenya wa ũmũthĩ na tũkũmwĩta nyina wa kahĩĩ gathaka mũno karĩa gakoragwo gagĩkinya mĩeri 10 mũthenya wa rũciũ. Susan Wanjiku niwe mũgeni witũ mũthenya wa ũmũthĩ. Susan akoretwo na cerebral palsy na nĩ agũtũtarĩria hihi amenyire atĩa condition ĩno harĩa yamũnyitĩire, tondũ kaingĩ rĩrĩa twarehe ageni thĩinĩ wa show ĩno nĩ makoragwo magĩtwĩra at a very tender age hau nĩho mamenyeire ciana ciao irĩ na thĩna ũcio. We rĩ nĩ agũkorwo agĩtwĩra akoretwo agĩkinyũkia makinya marĩkũ, na imagine today as we speak, Susan athomeire kothi ya IT. Ũguo nĩ kuga atĩ nĩ akoretwo akĩhĩtũka ikĩro ciothe cia mũtũrĩre, agathoma o nginyagia akandĩkwo wĩra. Nĩ tũgũkorwo twĩ very inspired tũgĩthikĩrĩria ũhoro wa rũciũ rwitũ na ciana citũ. Ndũgakue ngoro mam, ndũgakue ngoro we baba wa kana kau karĩ na cerebral palsy, ndũgetĩkĩre gũkua ngoro tondũ rũciũ Ngai nĩ arũharĩrĩirie. Na tũgũkorwo tũkĩigua ũguo kuma kũrĩ the horse's mouth, na ti ũngĩ nĩ Susan. Tũtanamũnyita ũgeni rĩ, reke ngorwo ngĩcokeria ngatho mũkawa wa Sports View Kasarani nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩtũtanahĩra na handũ ha gwĩka interview, tũgacokia ngatho mũno. Wa kerĩ, ngũririkania atĩ angĩkorwo wĩna plot yaku handũ na nĩ ũkoretwo wĩna merirĩria na meciria ma ũrĩa ũngĩ develop mũgũnda ũcio waku, hihi no ũkorwo ũkĩrigwo handũ haha ĩ gwaka nyũmba ya mũigana ũhana atĩa, nĩ atĩa ingĩhota gũtigia hihi kamwanya kũrĩa ndĩonaga ũtheri, nyũmba ĩno ĩrore nakũ, nyũmba ĩno ĩkorwo ĩigana atĩa, ngũhũthĩra mbia cigana atĩa. At 25/7 kũrĩa tũkoragwo na professionals arĩa makinyanĩirie ikĩro cia waki, nĩ tũgũkũhe free consultation ũkorwo ũkĩmenya kĩrĩa ũngĩka na mũgũnda ũcio waku, twĩke analysis ya mũgũnda ũcio, na makĩria ma ũguo nĩ tũgũgwĩkĩra nginya design, tũgwĩkĩre nginya BQs na tũkorwo tũgĩkinyũkia nawe ikinya gwa ikinya. Wona twaiguanĩra kĩrĩa ũgũkorwo ũkĩenda gwakĩrwo, either nĩ mũciĩ waku, bungalow kana mansion kana ona nyũmba cia gũkomborithia, nĩ tũgũkorwo tũgĩkũhe our payment plan nĩgetha tũkorwo tũkĩrũgama ithenya-inĩ rĩu rĩa gwaka mwako mũkinyanĩru. Nĩ tũrĩ na marĩhi marĩa tũkoragwo tũkiuga atĩ no ũrĩhe 30% of the total amount ya mwako waku ona twakinyũkia makinya kwa makinya nginya twa sign ũiguano nawe. 30% twambĩrĩrie wĩra ũyũ waku, na ici ingĩ nĩ tũgũgwĩtĩkĩria ũrĩhe na matĩna ma mĩeri 15, na nyũmba yaku twamĩrĩkia gwaka before ihinda rĩu nĩ ũkũmĩingĩra ũthiĩ na mbere kũrĩha kũringana na muonere waku wa mbeca. Our second payment plan nĩ ĩrĩa tugaga we give a 30%, we let you pay a 30% for each stage, 70% ũkarĩha stage ĩyo yarĩka. For example, akorwo gĩkĩ nĩ kĩa gĩaku, nĩ twambĩrĩria na wĩra wa foundation, give the 30% ya amount ya foundation and then 70%
ũkũmĩrĩha tũrĩkĩtie kũrutĩra wĩra ũcio as we move to the next stage ya gũkorwo tũkĩambatia rũthingo. Twarĩkia kwambatia rũthingo ndũgũkorwo ĩrĩhĩire 30%, nĩgetha tũthiĩ the next stage you raise the 70%, tũgathiĩ o ũguo o nginyagia harĩa nyũmba yaku ĩkũrĩkĩra. Nĩkĩ kĩrĩ na bata we gũkorwo na contractor ũhĩgĩrĩire harĩ mĩako? Number one, angĩkorwo wĩ nja kana thĩinĩ wa bũrũri na ndũrĩ na mũndũ ũngĩhoka kũrũgama hau, twĩ hau gũthinga ithenya rĩu, mbia ciaku itikanorĩre kana gũtikanakorwo na shortcut harĩ mwako-inĩ waku, na nĩgetha maũndũ mothe magĩrĩre. Number two, twanona kũndũ kũingĩ kũhĩngĩcanĩte nĩ ũndũ wa shortcut iria ciahũthĩka thĩinĩ wa mĩako, no gũkũ tũrakwĩra atĩ nĩ tũrĩ na ataaramu matiganĩte arĩa mohĩgĩrĩire harĩ ũhoro wa mĩako, koguo kĩndũ kĩrĩa ũgũkorwo ũkĩnengerwo nĩ kĩndũ kĩega at the end of the construction. Wa gatatũ nĩ atĩ no ũcoke harĩ videos iria irĩ thĩinĩ wa kĩrathi gĩa Karo Kĩnyugo MWAURA na wĩyonere nyũmba iria tũkoretwo tũgĩaka na tũgakorwo tũkĩrĩkia, na imwe already nĩ occupied, iria ingĩ irathiĩ o ikinya gwa ikinya, o toguo ndakorwo ngĩgũtarĩria, tũgĩtwarana ikinya gwa ikinya na mwene, nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria kĩrĩ kĩndũ kĩega. Namba citũ cia thimũ nĩ 0740 926 732, kana no ũtũkore wabici citũ harĩa Garden Estate Academy, twĩ hau ũguo wabici number 2, nĩ ũgũtũkora hau na nĩ ũgũkorwo ũgĩtungatwo na njĩra njega kana njĩra nyandandũku. Reke rĩu ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya ũmũthĩ. Remember we are all created in his image, na tũgakena mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo na Susan. Susan, karibu sana thĩinĩ wa kĩrathi. Ndikĩũĩ kana gĩkĩ rĩ nyaga nĩgĩgũgwĩtĩkĩria warie Gĩkũyũ mũthenya wa ũmũthĩ, no nĩ tũgũtukania ciothe. Susan, first and foremost, thank you so much nĩ ũndũ wa gũka thĩinĩ wa kĩrathi gĩa Karo Kĩnyugo MWAURA. Today you are a great inspiration to the parents who are watching you. Mũndũ wĩna brother yake, mũndũ wĩna sister yake, mũndũ ũra-raise daughter yake kana sister yake, mũndũ wĩna kana ararera kũrĩa children's home na hihi karĩ na cerebral palsy, na nĩ mũmaku nĩ ũndũ wa rũciũ rwako. Tũrenda kũmuonia atĩ Ngai nĩ ekaga maũndũ mega. Ĩtiguo Susan? Very true. Thank you so much. Rĩu rĩ, tũkĩgeithie mwĩroreri witũ ũmũthĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere na tabarĩra. Mwĩroreri wa kĩrathi, kwa marĩtwa njĩtagwo Susan Wanjiku Karĩmi, na njarĩirwo mwena wa Kĩrĩnyaga, Kĩrĩnyaga Central, itũra rĩtagwo Kĩrathina. Njiarĩirwo kũu nĩ aciari akwa merĩ, nĩwe baba witũ Octavius Karĩmi na mamu witũ Josephine Gĩthĩ. Nĩmo mandereire kũu, kuma ndĩrĩ o mũnini ngakũrĩra kũu ngathoma, na magatuĩka my support system. Okay. Yes. Wow, thank you so much Susan. Nenda ũhũgũkire o hanini nĩgetha hote gũkuona ũthiũ tũkĩaranĩria. You have a beautiful smile. Thank you. Ĩĩ, na nĩ thank you mũno. Susan, uga kwanyu nĩ Kĩrathina? Njiarĩtwo ndĩ first born and the only daughter. Yeah. Oh, first born and the only daughter. Yes. Na nĩ watwĩra kũu nokuo ũkũrĩire kũrĩa mwena wa Kĩrathina, na koguo ndũratuĩka influencer nini na abai? Aca, ithuĩ tũtirĩ na abai nyingĩ mũno, no nĩ mũrĩ mandũma? Mandũma tũnamo. Ngathomera o kũu cukuru ĩtagwo Kĩamũtwĩra primary, koguo ndambĩrĩria nursery nginya class 8, ndeka my class 8, na rĩu ngĩka class 8 ndarĩ kanini mũno, very tiny, so mam nĩ arĩ in fear yani gũthiĩ high school, tondũ nĩ arĩga gũkarekereria gathiĩ kũrĩa nĩ kanini mũno. So kwarĩ na variety of schools that ndarĩ thiĩ, but mam ndarĩ comfortable. So Ngai agĩtũma wa Good Samaritan na akĩmwĩra ũhoro wa Joytown. Joytown. Yes. Okay, nĩ ndĩmĩiguĩte mũno. So Good Samaritan agĩũka akĩra mam, niĩ ndacereirwo kũingĩra form 1 because mam ndarĩ decided gũthiĩ cukuru kũ. Tondũ nĩ nda pass but no qualify gũthiĩ cukuru njega, no mam nĩ araigua nĩ ũgũthiĩ kũhota gũ survive because ndĩkĩ ndaikara haraya nake. So mam agĩũka akĩrwo ũhoro wa Joytown, a special school, na mam agĩthiĩ kwetha kana nĩ nguona a slot there because nĩ very easy pia kũjoin kũu because nona andũ nĩ aingĩ na matendaga to get a very big population or something. So ngĩthiĩ na ngĩtĩkĩrĩka. Na I started from 1 Joytown.
ngithoma all through to form 4. Boarding hĩndĩ Yes, boarding. Okay. Yeah, it's a special school. Okay. Yeah. No gĩthiĩ nginya form 4. Ngĩthiĩ nginya form 4. Yeah. After form 4 na nĩ tũrĩũka harĩ kĩũria kĩrĩa ndĩrenda gũkũria, but before we get to ũhoro ũyũ wa cerebral palsy, amba ũndĩkĩrie wakinya form 4 wacokire kũrora nakũ? Ngĩrĩkia form 4 ngĩcoka mũciĩ. So ndĩ mũciĩ, that's when after result kuma ũkarora grade ĩrĩa wagĩa, what can you do? Na so tũgĩkorwo na ka buffer home, koguo ngĩkorwo then I joined college immediately, but I say it's for the good. So ngĩthiĩ handũ like an internship. So ndĩ kũu nĩguo ndagĩire idea, I can do this, because the course that was mostly available for me in teaching, but ndiarĩ na interest nayo. So no, rĩrĩa ndathire kũu volunteer nake, I was doing more on the computer. So I saw, sinaweza fanya hii. So I started hunting for a school that I can do that. Ngĩthiĩ ngĩnashukuru, ngĩona, and my father akĩndĩhĩra, ngĩjoin, ngĩka my IT. Ngĩka a certificate in ICT and a diploma. Wow, a certificate and a diploma. Yes. No ũkĩhĩtũka oro wega. Yes. Wow, congratulations for that. Thank you. Rĩu Susan, thank you nĩ ũndũ wa gũtũhe ka history gaku ga gĩthomo, na nĩ weka wega nĩ gũtuonia atĩ you passed each and every stage gũkorwo ũgĩkinya nginya harĩa ũrĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre. Now let's come to in his image ya Ngai. Toguo ndauga ngĩ-introduce show ya ũmũthĩ, nĩ ndauga atĩ kaingĩ tũrehaga aciari, nĩo makoragwo magĩtũhe rũgano rwa harĩa mwana arutirie, na ũrĩa challenges iria magereire arĩ wa mweri kana mĩeri ĩigana ũna, and it led to an assessment ĩrĩa yaugire atĩ mwana ũyũ ahota gũkorwo na this and that condition. Kũringana nawe Susan, ũkĩrwo kana ũkĩigua kana ũkĩmenya rĩ, ũndũ ũyũ wa cerebral palsy ũiguaga wa kũnyitĩire ha, waciarirwo ũguo kana wokire later in life? According na ũrĩa njiguĩte mamu witũ akiuga, after birth nĩ kwagĩire ka complication niĩ nake nĩ twarwarire ithuerĩ, na tũgĩ-spend some time in hospital. Na from then tũkiinũka, I think later on nĩndĩrona maybe didn't achieve milestones like ciana ici ingĩ. So then I don't know when specifically twambĩrĩirie, but niĩ ngũrĩte njũĩ every week nĩ tũthiaga therapy. Kuma wĩ mwana? Kuma ndĩ mwana. There was a specific day mamu ekũka ndĩ cukuru, angĩre cukuru tũthiĩ therapy acoke anjokie. That's what I'm grown. Koguo niĩ ngĩkũra nĩ ndoĩ ndĩna kathĩna, but I didn't know what I have specifically. I think bado then gũthiĩ na more information ya kũmenya nĩkĩ wĩnakĩo. So niĩ ndoĩ tu wĩna kathĩna, but ndũĩ nĩ karĩkũ. So ngĩthiĩ ũguo, tũkĩthiĩ through therapy, ũgathiĩ ũgekĩrwo iratũ, ũgathiĩ ũgekwo, ũgathiĩ those sessions of therapy. Ũguo nĩguo ndarĩ njũĩ kwĩ mũthenya ngũthiĩ thibitarĩ. Okay. Wokire kũmenyera ha Susan rĩu, tondũ rĩu hĩndĩ ĩyo wĩ mũnini rĩ, mami wanyu nĩ gũka arokaga kũgĩra thukuru, o taguo ũguo wagĩrwo rĩu we wathiĩ thibitarĩ o kawaida, we wathiĩ kũmoywo magũrũ na moko. Na rĩu rĩ, woka kũmenyera ha atĩ haca niĩ ndĩna cerebral palsy? So tondũ ngũgwetete ndathire in a special school. So twĩ cukuru kwĩna ũrĩa classifyagwo na disability yaku. So that is when I first had your gene cerebral palsy. Rĩu niĩ ndekorire hau in that group. So from then ngĩambia gwĩka research ciakwa ngĩ-understand. Hau nĩho wamenyeire? Hau nĩho ndamenyeire. Wĩ mũnini rĩrĩa ũratwarwo thibitarĩ nĩ mamu wanyu rĩ, ndwatuĩka curious kũrigwo nĩkĩ ngĩragwo ngathiĩ thibitarĩ? Wathiĩ thibitarĩ haca kwanza nĩ atĩa wekagwo? Nĩ ũndũ wa mũndũ ũratwĩrorera, hihi handũ atarĩ aigua therapy nĩ gwĩkwo atĩa hĩndĩ ĩno rĩu mũrathiĩ therapy nĩ it's
ni an assistance mana madagitari marageria kama ni joints ama anything the marageria kukonjira shigisho kana goshime kitweke function. Therapy has so many purposes na kila problem has its own therapy to work on. Kwena tarimye deka therapy hajarana kuguru ya guoko na kuguru so deka gabo so nebe omodirati turatiriti jara nibirege turate kuguru maybe othi maybe an item to step on to strengthen the muscles. Basically to make the muscles strong. Therapy in short, it's not easy. It's very painful. It's painful. Very painful. Now get the how the veterinary we carry wara no go to get on a shore to get it like a cocoa ne painful na and almost area where therapy I'm sure we painful. Therapy is not easy. Negotiate have something. Now I have an understanding. But then that is very uncomfortable. I'm supposed to push something. It's uncomfortable. See, easy, but it works. It works. Yeah, it's not easy, but it works. Yeah. When you say it works, tageria kuririkana hindi yo matuko mau ma hau kaberere situation yaku yatari atia riu ukiringithania na muthenya wa umuthi. Mi nyonete therapy work for me tondu kitambo ni ndatura na turonda maguru na kugwa muno ni undu wa kurak balance kana ni undu wa riu ndirakururia kuguru kumwe. Ugikinyukia ugathio guthua na gukururia kuguru. So in the process ya gukururia you are hurting yourself ni uragwa muno. But through therapy rege ni nguthi wekiro iratu cia make kuguru gutweke firm. Akoni njara teno yaturaga ikunjite turite ngejo no akora rimwe kinyete ringi tona tukakugucania. But through therapy na pia I thank my mom tondu nake after therapy nda give up tuinuka muci tuka continue na therapy mwamikaga kuria muci so tuinuka ni ndarikana nika primary school thingirwa classes nigetha go strengthen njara tungiuma muci mama agucagia mai githima aikia tutometro twa 5 liters ngakua only that njara ino ikunjuke. Agakunengera kabuyu ka lita 5 ukuwe nigetha guoko guku gutige gucokanirira. So by that it helped kuguru njara ikigia muscles hata kama iko a bit weak I am able to do some things with it. Na ugikora yo mam hindi yo ni agukuhe wira korwo no uririkane kwi mawira arakuhe muci mam gute wira ni itarutite kuthi gutwa kahua na gutuni wa kahua tugingira kahua turaingira ithuothe koni guthi kurima tukurima ithuothe mam ndananyonia that you are special. Mama nyonirie whatever others are doing you're supposed to do. We uri ogwika do it na pace yaku but ni ogwika or take the whole year to do it. We take it. Ndio no wira toriko kurima kurima okaheo gicibao giaku kigima tukaganirio nie na irari irari akarima giake na wana wage agwagarima na 1 week na hata kurumia tia kwambia toka kesho atakukumbusha ndio unalekia haria na koguo ni guthi no ka exercise guoko okathio ga exercise urona that torture but now I say that nani fundaga independent mama nginya gukama ne mohuri thimwe muthenya umwe ndiathiite kwaga tukiriro akajira ningutukiro na iria ritigatiko na ndeone wana tu akajira uroka maritemo na ng'ombe rumarite 10 uroka maritemo endie. Wow, good job to her. Akaku encourage na akareka urute kawira kau akwira urute kawira kau. So with that ngimenya so tuseme ni ndo akujikira mentality yo
ndianakura ngiiguiragira tha until today ndirikana ndina ka disability wa ndora mundu akurora adu ugikinyukia. Yeah, but mimi in my mind I don't remember. I just go through life the way it is. Yes. You are supposed to do what you are supposed to do. Ora wagio ni gwika niguo wagio ni gwika. Niguo. Wow, that is great. Ekugucokia thutha uri o mwana onakorwo maundu maingi tutiririkanaga turi anene hihi ni undu wa gukorwo ni tukihitukite maundu maingi no ukirona iyo mamri to kaingi ciana iria ciina CP ni itendagi gukorwo na delayed milestones hihi ni wacereirwo gukinyukia kana gucererwo kwaria ngire ni mam mostly kwaria ni ndaririe tene I was very sharp na kwaria no guthii ni ndacereirwo muno so I think how ndacereirwo guthii muno ni twambirie therapy yeah wacereirwo guthii wathire wigana atia 2 to 3 years. Oh, okay. Yeah. How nio njui niho ndacereirwo ni guthii. Yeah. Wow. Gugucokia o haria tugukinyite ha wi thukuru riu nirio waigua uhoro wa cerebral palsy na andu aiguite ona andu amenyete mbere we no therapy watwaragwo ni yo mam no kainũka ta kawaida no riu wi guku ni weona ni wathii na special school na ni wataũkwo condition ino riria wathire Google no kimenya ni kigikiri. How did it make you feel? Ni ndaigua ndi intimidated in the way I think da accept yo tondu one thing gucokia thutha hanini ugikura kuria mucii even though andu matirakuonia wena kiria kwina undu kuona you are not like others nduhana ta ciana iria ingi murathaka nacio kwina ka difference ona ko ndurataũkwo biũ niki nona kwina ka difference tondu ona ndi primary twathiaga gutaha maĩ rũĩ so ni ndoĩ tuma tugateng'era rũĩ ithuothe rĩngĩ nĩ ũgũthiĩ ũikio kĩbari-inĩ ũgwe rũĩ so niĩ ndirikanaga nĩ gwakinyĩte handũ lunch time andũ magĩthiĩ gũtaha maĩ ma gũita irathi ndethaga nyambe hingĩrwo staff room aciange mathiĩ nĩgetha ndigathiĩ kũmithwo nĩ acio angĩ so hata kama hujui ni unaona you are different than others tondu ni ndathomeire handu public school so but so ndathi Joy Town riu ni wacemania na andu angi kila mundu ena disability yake so haha ni wambia ku understand so this kone andu mahano so pia uko it built my confidence tondu riu ni ndahota ku understand kumbe muci ndironagio ringi cukuru ni uronagio you are the only special one no athi kungi guti mundu special niguo muhanaine mundu na style yake so riu no so it built my confidence ndainuka muci I was like ni life so how ni onda uti very confident ngihota understand different disability ngihota understand cerebral palsy root causes yeah hivyo na the different types of cerebral palsy na kuna misconception ya mwandu matari ma understand na cerebral palsy cerebral palsy for me how I understand it from my condition and my experience with it no urore mundu ucio wicirie ndari sawa mentally because kuna ile hata drooling mimi hata mimi ni anti size jaiwacha it comes out sometimes nimekuta kuiruta it comes na wala mundu ucio geciragia hayuko sawa mentally but I think cerebral palsy is more about the muscles than in affect sana the brain but so many people wakiangalia mtu akona cerebral palsy maybe ana shake maybe ana drool so geciria mentally ndari sawa so kuna ringi andu acio ni maga kuheo the privileges ringi cia guthoma kana ki because ureciria mundu akidrool areciria ni kiria hayuko sawa mentally but the mental state of a person with a disability, unless it will affect the brain, I think it is very much okay. Wow, thank you so much for that. Kogo
to mean that mwana wina cerebral palsy depending na niriku ako ndihutĩtie brain ari na ability ya gwĩka maũndũ marĩa mothe marabatarania intellectually. Very true. Ni akuhota ku reason wega. Yes. Ona kirathi ni akuhota ku compete na arĩa angĩ. Yes. Just normally. Very normally. Wow. That is beautiful. So you really appreciate kiheo gĩa gũtwarwo thukuru nĩ aciari aku. I'm very much appreciative of that. Todo kwena aciari angĩ ndikuga ni out of ignorance, but ni the fear of the fear of unknown. Ignorance ndegũthiĩ rĩngĩ ndara understand kana kĩ, but niĩ ndingĩ-encourage mũciari mũtware cukuru ke mwarimũ akwĩre ndaranyita. Na I'm sure mwarimũ agĩkwĩra mwana ndaranyita gĩthomo, they will have discovered what other strengths enacio. No waikara nake mũciĩ kuna possibility nĩ ũkwaga ku understand mũndũ ũyũ angĩ-achieve kĩ. No. Yeah, because I believe kila mũndũ ena a hidden ability enayo. Yes. No hote ndongo ndahota gwĩka maũndũ na moko makwa. My mom kuna ũndũ anjĩraga ngĩkũra. Tondũ ndũhota kũrĩma ta andũ arĩa angĩ, hũthĩra kĩrĩa Ngai akũhete, use your brain. Yes. Because you're not able physically. Yes. You're able mentally. So use that. So I also believe akomana ũcio wĩnake rĩngĩ physically nĩũrona ta gwatarĩ able. Rĩngĩ mentally able. Give them an opportunity. Good. Yeah. Nĩumagare athiĩ thukuru ta nĩumagare thukuru eke athiĩ kũu agwe ĩngĩrũĩ aumizwe. Then atapata survival mechanism there. Okay. Njĩra atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio watũtarĩria that sometimes nĩ ũkũrora mũndũ physically wona ena challenge ũgeciria ona mentally hihi rĩ ndakĩrĩ sawa toguo watũtarĩria, na ũguo nĩ wega ciana ici ikorwo igĩthiĩ thukuru. But are there sometimes that the people around you or the society ingĩkũhe stigma ingĩtũma ũremwo gũkũra harĩa ũrĩ? Does that happen? Na we mwenyewe rĩ ũrĩ wagerera any sort of mũthutũkanio ũgĩkũra? Stigma ĩkuo na it is not easy. Stigma ĩkuo no ũndũ ũrĩa wĩho I think ti andũ aingĩ mena kuwa disability nĩkĩ. Back then ndĩngĩmablame ona arĩa mani stigmatized tondũ rĩngĩ nĩmũgũthiĩ handũ mũgĩka ũndũ wona we nĩwategwo ndenakwĩra verbally uma haha no nĩwona kwĩna ũndũ wathiĩ. And it's like you didn't fit there. Yes. So rĩngĩ kwĩna mũciari onake in search of a community. Rĩngĩ akona mwana wake nĩ ũyũ. Even in families break nĩ ũndũ wa mwana ena disability. So kona mũciari ũcio na handũ nĩ mũrute na kũhunja hũrwo nĩ family kana nĩ kĩrĩndĩ, let me hide to protect my child and even to protect myself. So ukona rĩngĩ nĩwaima mwana ũcio privilege. I encountered someone ena kana kĩa 11 years. She has never gone to school. Na the mom anasema out of goodwill ndarenda mwana wake asafe kana ndarenda mwana wake athiĩ na kũu akone mathĩna sure. But ukona mwana ũcio nĩwamwĩma privileges tondũ now she is 11. Ona ũngĩenda kũmũtwara cukuru do you take her to nursery school? Mũtirĩrutia na thĩ nũkũmũtwara twana twa 3 years ũratwara mũndũ wa 11. Na mwana ũcio because I was able to see her, I don't think she is challenge. Hata yesi cerebral palsy tuseme, it's just the leg that has small complication. Na huyo mama amekuwa tutasema ni rough, but I think even tough love works. Yes, it does. It does work. Tondu mama akwa nĩanyendete, but she made me tough. Akurekereria. So ndikuga the stigma ĩkuo andi sahi iko. Mimi ndi penye nakaa kwa ploti unatukana na mtu ama unajaribu kubeba mtungi kutoka upeleka kwako. Maybe someone tells you something and you're like, is it because I'm this way? But sasa etikaga na even mundu cia gukorwo akwirite tati ya Susan. Okay, there was a scenario
penye mali nilikuwa nakaa already she just talked akasema huyo mwanamke kiwete guy ona ukiiguaga yes sasa amekwambia hivyo ndio sasa unaangalia unaona wona disability yako but unongimurora na kwira uguo ukarigo riu mundu cia kwira they will have to break you of course but sasa you will have to live. Yes, you will have to. Wow, that's amazing. You will have to leave. You will have to leave. Because sasa kila mtu siweni so zibeje nitoka kwa mama yangu kila mtu kuinja hata kutriti wenye ulititiwa na mama yako. Ni kweli. Kwa hiyo no kinyo hote ku survive. So okoro wita. Tondu riu andu aria mena disability si tekuga ati they are not humans, they are human. So koguo ni kuga no live life like a normal human despite the small challenge. I agree. Koguo ni ndenguria aciari empower your child eke run life. Yes. Na nigetha ona ungigakorwo utariho no hote gukorwo hiku manuva tondu tariu nie ndarikia ndathire high school kuma hau mam ndari atuika tense na kuria ndi na ndire ndethera wira I navigate life through myself. I survive through myself. No kwira mam ndenda gweka no she supports me but amenipa hiyo privilege ya ku try out when try out ikifail kuja yeah I know. And we are saying this in relevance to mundu ungihota kumagara because kuri aria negera kwira ungitwara mwana waku cukuru and the teachers will advise kama ni special school mpeleke those teachers will be able to understand mwana uyu no ahote gwika uu ako ndanginyita githoma ndahota kumagara ri rĩngĩ no mũempower mũciĩ eka ũndũ but instead ya kũmũiga atuĩke ndoma hata yakuwe productive na maisha yake ndona tondũ rĩu akĩmũiga mũciĩ yes nĩ njũĩ kwĩna disability atahota kuma confined to a wheelchair but being confined to a wheelchair does not mean that ndũngĩthiĩ or you can be taken around. After you can navigate yourself. We also going to give me go kuja mara bakna they also na wheelchair. Me giga disability hata gyo kuba mushi. Bila tarumba gitanda-ini. But as long as you on a movement we grow hauja bure to guku dikagerie bebe hauja. Okay. Yes. Thank you so much, Susan, for that. I think it's really encouraging and also coming from you. Ni wega muno gitwira uguo nigetha tutige kuona kirema kinene mbere itu etiguo. Haya nituke hari muturire waku wa wira. Ni watwire riria mwathire high school yo mam ni arigagwo ni ngukarekereria na riu na niguo ge kanini ni wathoma nginya ni weka diploma. Wahota kumate kuma kwanyu mwena ucio wa Kirinyaga na woka guku Nairobi kuria uraruta wira currently. Okay, so nduma ndarikia college gicoka mucio atore okay so ni ndethire wira utandu aria angi ukona to link online uka apply just trying your luck na one day kiona ka link fulani I applied gito interview ngihituka and they gave me an opportunity. So how niho ndahotire sasa guka Nairobi gioka Nairobi and I started working with them and noho ndiri nginya thaici yeah ona utagutugwetera hihi kuri urutaga wira urutaga wira uriku? I work as a accessibility tester. Accessibility tester. Ucio ni wira uriku? Accessibility and compliance tester ni just testing to ensure that digital platforms see accessible to people with disability. Yeah. For example, maybe you have a website or an application that's accessible that they get here. Modo blind you navigate through that website without requiring external assistance. Koguo mukoragwo mukirora ikiro icio kana ni nginyaniru ati mundu wothe wina undu ari abled differently ni akuhota kuingira nenda-ini ona hihi atakubatara uteithio wa mundu ungi. Oh, that's nice. How long have you done that?
I've been here for the last 2 years. For the last 2 years. Yeah. Wow, nice job. Thank Rä aciari thä to må rakäona no tå thiä oro wega ĩtiguo na tå kahoera må ndå wothe å rä igeria-inä rä u atä nä akå hota gå tobora ĩtiguo nä akå hota aciari ake onao kå må rekereria ahote gå thiä gwä carä ria na nä getha onake adulthood yake ĩgakorwo ĩrĩ ya kwagä rä ra. Nä å ikaraga å kä aragia na yo mam kana gå thiä kå må cerera? Yeah, my mom is my best friend. No twaragia nake muno. She is my stronghold. Yeah, no jigenwe arikaidete through life. Kinya ngakinya haria ndi thaici. So through I'm also a mom to say that. So she has been there for me even sai. So ndeithĩtie mũno bado gũkinyũkia makinya arĩa nginyũkĩte thĩinĩ wa life. She also supports me. Rĩu ona ndĩ gũkũ tondũ ndĩna responsibility nyingĩ na ndĩgũ ndĩna income stable, she is also chipping in nĩ kũni support rĩngĩ kũgũra irio. So she is my support system. Yeah. Wow, say thank you to her. Thank you, Mom. We also say thank you from Kirathi. Ni na tumuhoera matuko maingĩ mũno. Ni getha thiĩ na mbere gũtuĩka pillar yaku na ka grandchild gake. Rĩu rĩ, Susan, wacemaniria kũ na mwendwa waku rĩu tondũ nĩ twagĩũka mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩkũ gũkũ watuĩka nyina wa kana? 2023. 2023? Yes. Nĩ ndĩrowĩra-inĩ harĩa ndĩ. So a tragic thing happened thĩinĩ wa mũciĩ witũ to lose my brother. Oh, may so rest in peace. So to lose my brother to get it through the burial thing and everything. So ndacoka Nairobi. Through my grieving period, I met someone who by then was the only friend I had in Nairobi. So to bond so much. Na out of that came a son. Hau nĩho wagĩrire kana. Koguo nĩ ihinda rĩrĩ ũrageria ku overcome ruo rwa ku lose your brother and you have this friend and he's very considerate about you. Hau nĩho watuĩkire nyina wa kana. How has the journey been? Let me say it was either a blessing or something. I met him a week before my brother died. So mũndũ twacemanirie bara. That is the funny thing, twacemanirie bara kĩroko tũgĩthiĩ wĩra. So twacemanirie bara and then so after gũcemania bara we knew each other like for 1 or 2 weeks. Then my brother died. So after gũthiĩ mathiko na gũcoka we bonded a bit, tũgĩkorwo twĩ hamwe. We moved for some months. Then agĩkorwo nĩ relocate kuma Nairobi atwarwo wĩra another region. So agĩthiĩ but nĩ okaga kũnjerera. So in that process ya gũka kũnjerera nĩrĩo gũkorwo nĩ save my son. Yeah. Okay. Rĩu rĩ nĩ ngũkũrĩtie rũgendo rwakoretwo rũhana atĩa na nĩ ũgũkoretwo ũkĩndarĩria that you had the fear ya gũkorwo atĩ nĩ ũkua nda tondũ wanona andũ angĩ marĩ aritũ rĩrĩa marĩ abled differently magĩkorwo matarĩ successful harĩ gũkorwo makĩgĩa ciana. Tandarĩria makĩria. So kwarĩ na that fear ka kuona andũ people ndoĩ kana twanakuona mo nginya high school magĩkua through the pregnancy journey kana through that delivery. Ukona mundu ndena make it. So kwarĩ na that fear at the back of my mind. Na still through my challenge ya disability nĩũrona movement yako. So nĩũreuria will I be able to carry the pregnancy to term? Will I have any challenges? Kana nĩgũkorwo na any complications? Kwarĩ na fear kau in the back of my mind. So na rĩrĩa ndogire ku discover I'm pregnant nĩndambirie gũkorwo that fear in me. But let me say God was faithful. I didn't have any issue. I worked from day one to day last.
Yeah, to the last day. Yes, Nice. I worked all through the 9 months and a successful delivery. Hata kama ilikuwa CS, but it was successful. And I started the motherhood journey. The great, challenging but fulfilling. At least niliona maybe kitambo niona hata utaka achieve something but no utakuwa ona God achieve it indo nyingi. I have someone who is looking up to me. Nice. Ndainuka kwina mundu kungenerera. He is sort of one of my accomplishments in life. Of course he is. Uiguaga atirira wona kabebi gaka gagikurora wega achieving the milestones just fine. How does that make you feel? It is feeling negufeel wiki ati tondu rimwe hata kama nduruga it is not spoken out loudly. Ni ureciria rĩngĩ ndahota kugia kana gakona disability tani. What will happen in that issue? But one thing I know with cerebral palsy, it's not communicable. It's the condition. It's not even a disease. Yes, it is not a disease. It's just a condition. So kuona mwana ucio nwage mwana healthy, arachieve milestones very completely, very active. Yani ukigwa ni washoka ni thayu ngoro. Ukona nginya my parents are so happy. Kuona ati niwahota nginya ku make them proud. Wajaga my son is like, I don't want to say he is a replacement of my brother, but he filled the gap. Yafilire gap yo yakurwo ni mundu wari special hariwe ugicoka riu ukigia a very special person to you. Yes. Wow, that is great. Riu ri itha wa kanari, how has he been supportive throughout the journey? Na hari kana let me say he is not present. Ukoretwo ugikarira uri wika. Yes. Everything is on you. Yes. Wow, you've done a good job. Thank you. You've done a good job. Akoni we nyina na ithe wa kana, you go to work every day, provide for him. Good job. Na Ngai arothi na mbere gukwandandura. Thank you. Asante. Tarikoretwo present na rimwe nĩ overwhelming ndikuga ati nĩ easy. It's not. Nĩ gũkinya andũ wĩigue nĩ waremererwo nĩ ũrakinya hwaĩ-inĩ ndũrenda ipe ikuma kũndũre mbia. You try reaching out to him. But so ũgaikara ũguo nginya I think Ngai nĩandeithĩtie gũkinya hau. Wow. Na Ngai nĩagũthiĩ na mbere gũkuongerera grace ya gũkorwo ũgĩkarĩra na nĩgetha onako gathiĩ na mbere gũkorwo oro wega. Na ona ithuĩ gũkũ kĩrathi tũgũgũcariria diapers aria twĩ nacio mĩhuko igana ũna rĩ tũgũgũcariria iria ingĩ fit kana gaku ĩtiguo. Na Ngai aroka rathima nako kũrĩ oro wega. Ngĩgũthikĩrĩria Susan, you're such a brilliant person. Nginya ũrĩa ũraria maũndũ marĩa makoniĩ andũ arĩa marĩ na special needs kana andũ arĩa abled differently. Ũgĩtũtarĩria nginya ũrĩa twagĩrĩirwo gũtwara ciana ici thukuru na ũrĩa ciagĩrĩire gũkorwo ikĩrorwo thĩinĩ wa mũtũrĩre na nginya ũgatwĩra atĩ tuona mũndũ the physical bit of it tũtikambe conclude about their mental state ĩtiguo. What is your inspiration? Nĩkũ gũkũrutaga hinya ũyũ wa gũkorwo atĩ every day you want to face it so positively? I think I get my inspiration from myself. I would really want to achieve. Now, one guy agĩkandeithia one day I would like to empower a girl. I'm a girl with a disability to grow. It's my desire tondu kũrĩa icagi-inĩ andũ arĩa mena disability not only cerebral palsy, any other disability. Those people nĩakora mũndũ ciĩna ciana inya kana ithano nĩ gũtĩkĩrwo advantage. Na rĩngĩ mũndũ no ka opportunity kanini agire rĩngĩ ga gũthiĩ cukuru. So ũkona mũndũ ũcio takorwo nĩ athire cukuru rĩngĩ ndangĩrĩ even desperate position ĩrĩa arĩ. So kwĩna ũndũ ũkorwo thĩinĩ wakwa wa kũgeria maybe ndĩngĩbauru rĩngĩ nĩ ngũgucia mũndũ ũngĩ. So hata kama ni difficult
no kwihe hinya ukaira, let me try, maybe there's someone behind me watching, I achieve, it's doable. Yeah. I agree with you. And you know what? You have already done it through this show. Tondu aria makwirorera, they'll be really inspired. Na hari mundu ugukorwo wokiria. He mundu kwarahura one na kumbe it is possible. Na kumbe mwana wakwa no ageko nginya we mwenye wakeira. Kumbe ona nie no ko hine mwana we grade 4 ni hindi aragerera therapy. Koguo nake niona my tomorrow will also be great. Akona umagarira kuma kwanyu mucii na ugioka guku Nairobi negocaria uracaria, you already have a family, you have dreams and all that. We believe that even for the others it's going to be the same. What you're feeling riria wona mundu wina disability? It's a mixture of feelings. Tondu nugucemania na mundu ndingena mundu na disability successful, I feel motivated to go forward. But ni uguthie handu ukore mundu in a very bad condition. I feel bad to see people with disability beg on the streets. And deep down kuna udodiraga hakuna disability haiwezi fanya kitu. Mundu ucio I try to think, what if oe ciringi igana agure tropical handu wa kubegia ndi tropical icio hau, because kwina ka mentality gakinyite thiini wa andu wona mundu na disability, you are seeing a desperate person. But we can change the narrative that people with disability ana mono take andu reliable. Tondu I've seen somewhere I was working with someone bright. Nona ni dirari na kene bright de munyitete guoko. And someone came to us and gave us 100 na tumete wira. But where atuona ona beggars. Oh, I get you. So, but sisi tumetoka kufanya kazi yetu. Nowe onyitete uyu utarona Na ni dirari. So ona andu eri mena disability. Mentality ya mwira andu amu magwikaje kubega mathenya begi. Yes. But it's in the evening, we have closed our office, we are going home. But so menta aduma na sasa hii narrative nanginyesha hiyo ni vitu unatoa tena disability. Because if I don't show you that I can do, for me, ningeragia muno guteka independent as I can. Akone nigitege kidenda gukua. And kuna kitu inaitangwa disability etiquette, kuna kitu unless ugana ngikuwa kitu before ukuja kuchukua ubebe niulize ni kubebe, maybe I'm able to, but umeniona tu juu bado nalimpa umeona siwezi beba. But jagiro kwamba kukuria about Julian, good day. If I say no, it's okay, let me carry. If I say yes, I need the help. Because I don't know it, because none of them who had a disability, and we rush to help. Now maybe we don't need that help. I get you. No. So no, Ginya, I don't have a disability. One, to be independent by ourselves. Na that with onashiariana miriku domite mwana ko take independent not to depend on other people. So in the life you are living in, the way she just no hote gwikara ona mwana ore waku mwenyewe, you cannot be able to provide for them 100%. Sure. So no nginyo muthomithie. And I saw you teaching highest level munyesha kubeba vitu. Yes, I was like, that is the thing, show her to carry this from here to there. Yes. That is how she will grow her mentality. That nijagia gukua kindu giki. But waga kumuonia hata jua. Ndio mentality yako unaona tagwe kunoga. Yes. But I think through failing we learn. Yes, true. Akaibue gikijibene kitu. Na kuna one thing kinya tu high school twathomithagio mutu wasina jimudu. Do it your style. Do it your style. Yes. Akogwe kuo kuthithia no sawa. Yes, akotwambia henya kuma haha ngia alefara. Maybe you will run faster, but the fact is, onani no gukinya. And you'll do it your style. Yes, I will do it my style. Nice.
so eke tuge ona mundu ena disability na so no nyende kwira andu amena disability mena kuuja let them and show out there that we can do I don't think there's a good reason for someone to be in the street busy. Needed to understand that. Not they call get your God and I mufuko digimuhe. Because I think there's a better thing to do than begging. Yeah. Wow. Thank you nĩ ũndũ wa gũtwĩra ũguo na nginya nĩ ũndũ wa muonere waku wa maũndũ which is also good. Ndenda atĩrĩrĩ kũringana na mũtũrĩre waku nĩ ũkoretwo thukuru nĩ ũkoretwo ũkĩrutithania wĩra na andũ na maũndũ matiganĩte. What's your call to the government and to the society? Harĩ ũndũ ũrona nĩgetha andũ aya matuĩke empowered rĩ harĩ nĩkĩ kĩu ũngĩra society kana ũngĩra thirikari? The only one request they now most specifically thirikari. The only good thing egeka to children ama nginya kuri aciari arĩa mena ciana ina disability. Korona nĩ igĩrĩ very vital gũrĩ andũ aya. Medical and education. If these things can be given free, because there is tag exemption or other things, but not all people with disability are employed. Yeah. So it is favoring a thing. Yeah. But what if we give free education to people with disability? You will be able to encourage so many people, and these people will gain income. Ena mwana yes no athome nitruga tware mwana shukuru but then a source of income ona kore na source of income but umeteta mwana uri kukeje kiroko athi shukuru ndege mundu nye kwenda mundu transport ndege ni aenda kuthi a special school and it is a bit expensive kuliko kumukirio mutware just a normal public school garoka kiroko gashoka hwaini. But what if possible, in every county, kukuwe na a special school, that chianisho cia county icio ni kuhota ku access education. Then therapy is not cheap. Te kundu guothe iraheanwo. So okona muciari ndingi willing lakini ni agire magana acio meri ma guthie therapy. Na ringi mwana wage gutwaro therapy ringi twice or thrice a week. Na ni agire so no mwana uyu Oma ateithike no ni kwarema. So if they can only get free medication, free medical, equal to any person with a disability can access medical services and education. I think we could be able to empower more people with disability and they become productive. Yeah. Wow. Thank you so much, Susan. Harĩ kaũndũ itanakũria ũngĩenda gũtwĩra rĩu kangĩ away from maũndũ marĩa ndakũria kaũndũ ũrona in this show it was important for you to say? I think we have covered everything. Kindu kila ingenda kugana muciari hau nene mwanene disability tukatuike discouraged. There is hope. It may take long lakini ni iguka. You just keep doing your best. No ria gaje gukuhotithia na it will work in given time. Yes. Wow, you're such a good girl. You're kanitha? Yes. Cool. They are full gospel. Oh, a full gospel. Yes. Ah, no, yeah. Okay. Oh, that's wonderful. What else do you like doing? Tigariria urathi wira kurutaga spending time with your child. Niki kigibendete gwika? Mostly you have? I think I like just interacting with people. Yeah. Nini mundu uri utetinda nyumba ningo tinda hau nja tukiaria with anyone. Yeah. Wow, amazing. Ithuĩ nĩ twakena mũno nĩ ũndũ waku gũka. And we are so grateful. Nĩ gĩtĩo kĩnene we gũkorwo kuma kũrĩa umire na woka nĩgetha tũkorwo tũkĩarĩria mwĩroreri, even sharing your story. It is so good na nĩ inspire andũ aingĩ. Me being one of them, I can foresee the future. Na ngona nĩ igakorwo ĩrĩ njega. Nĩ harĩ mũmbi na twana tũrĩa tũngĩ tuothe tũrathiĩ na mbere na gũkũra. Ngamũ encourage mũno tuthiĩ na mbere kũrera twana tũtũ. I really want to thank you inyuothe mũkoretwo mũkĩrorera video ĩrĩa twĩrĩga gũ post ĩkonainie na mũmbi my daughter.
thank you so much tondu I also felt encouraged that you felt she's well raised, that you felt that nä tå mwendete oro uguo wega na no arathiä na mbere gå kå ra arä o wega. To you who reached out nä å ndå wa mwana waku å rä a arathiä na mbere na gå kå many parents identified with the situation. I truly want to wish you God's blessings. I want to wish you God's grace. Ũgĩthiĩ na mbere kũrera kana kau gaku. I want to wish that the siblings nĩ makũhota kũmwenda, mabond nake, ngahoya atĩ ona society nĩ gũkorwo ĩkĩmwenda na ĩgĩkorwo igĩtĩkĩra akũre o ũrĩa Ngai atanyĩte, makĩria ma ũguo favor ya Ngai, grace ya Ngai mũtikanage. Akorwo nĩ thukuru icio twaria ũhoro wacio, Ngai amũturĩre njĩra cia kũmatwara. Akorwo kũrĩ hobby ciana icio irĩ kana interest menacio thĩinĩ wa mũtũrĩre, Ngai arohe arutani o hamwe na aciari na arĩa mamakuhĩrĩirie ũũgĩ wa gũkũrana kĩrĩa mwana angĩhota gwĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre. Akorwo nĩ therapy mũbatiĩ, may God open your ways mũhote kũmatwara nĩgetha toguo twerwo nĩ Susan atĩ therapy nĩ ĩteithagia kũrũnga ciĩga naguo nginya gũteithia mũndũ ahote gũkorwo agĩkinyanĩria maũndũ matiganĩte. Tũkamũhoera atĩ ona macio nĩ magũkorwo magĩkinyanĩra in every way. Mũrango wothe ũgũkorwo ũkĩringaringa nĩ ũndũ wa mwana ũcio, may it be open for you nĩgetha favor ya Ngai ĩgakorwo ĩgĩkinyũkia mbere yaku. And so much love from Kamombi. Thank you to everyone who has supported Kirathi in one way or another. Tũramũhoera Ngai mũtikananyihanyihĩrwo na Ngai wa muoyo arotũrania na inyuĩ na tũrĩa mwĩkĩrĩte wendo ũcio thĩinĩ wanyu, na no tũgũthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩrehe tabarĩra ici so that we create awareness about the other world that probably andũ amwe matagakorwo ma experience it in their lives, tiga hihi makorwo makĩigua ng'ano na ũndũ ũyũ ũgakorwo ũkĩmahe awareness na gwĩkĩra muoyo arĩa within their families marĩ na andũ macreatĩtwo in his image. Thank you so much. Hau nĩho tũkũhingĩra tabarĩra itũ ya ũmũthĩ na ndinakũhoya ũneane namba yaku. There are many people who would want to talk to you after this. Ĩtiguo manengere namba ciaku cia thimũ. Okay, namba yakwa ya thimũ nĩ 0769 825 286. Susan 0769 825 286. Thank you so much. Na harĩ ũndũ nĩtakwenda kuongerera kaũndũ on Facebook njĩtagwo ng'ania. Okay, on Facebook njĩtagwo Susan Octavius. Susan Octavius. Okay, mũndũ angĩenda gũkũrũmĩrĩra, how do you post things to do with? Yeah, I do. Great. Try as much to put up some awareness once in a while. Yeah. That's good. Asante sana. Rĩu toguo ngugaga hau nĩho tũkũhingĩra tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ na tũcokerie ngatho oro rĩngĩ mũkawa wa Sports View Kasarani nĩ ũndũ wa gũkorwo nao marĩ supportive towards maũndũ marĩa twĩkaga thĩinĩ wa kĩrathi. Ririkana nĩ nguonagia mbica icio ũrona hau cia gũkuonia ũthaka na ũruru ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa mũkawa ũyũ. Gũkũ nĩ kũndũ kũrutio kũrĩa ngĩti-inĩ nĩho ngũkũritia kwĩna security ĩroraga ũrĩa waingĩra na ũrĩa wauma na ingĩra na kĩ na uma na kĩ. Gũgakorwo atĩ kwĩna parking nene onayo ĩrĩ under the watch of cameras. Nĩ kũrĩ na car wash ĩrĩa ĩkoragwo ĩkinyanĩirie ikĩro oro wega. Waingĩra thĩinĩ nĩ kũrĩ na nyũmba cia mĩcemanio, nĩ kũrĩ na irio njega, nĩ kũrĩ gym, nĩ kũrĩ swimming pool, nĩ kũrĩ iharo cia mĩcemanio na mohiki, nĩ kũrĩ ũtungata mwega mũno. Gũkũ kwĩna maũndũ maingĩ matiganĩte na nginya no kũrĩ nyũmba cia gũkoma, na ũngĩkorwo ũkĩbatara motungata ma gũkũ namba ciao nĩ ngoragwo ngwĩkĩrĩire hau magũrũ-inĩ ma screen yaku. Wetwarithia ũngĩkorwo wĩna kamũgũnda handũ, ndũgetĩkĩre gathiĩ na mbere gũikara ũguo kea indo, if at all you have the dream ya kũ-develop kĩndũ hau, either nyũmba yaku ya gũikara kana ya gũkomborithia. At 257 Contractors tugaga twĩ haha nĩ ũndũ waku gũthinga ithenya rĩa tũrĩa nĩme tũrĩa tũngĩenda hihi gũkorwo tũgĩgũkungia harĩ mwaka waku kana nĩ ũndũ wa shortcut iria ihũthĩragwo thĩinĩ wa mĩako, na mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũgwakĩra mwako mũkinyanĩru na mwako ũgũtũra ũkenagĩra wawona, ũkaririkana atĩ we wehokeire moko-inĩ ma andũ marĩ na wũigĩrĩrĩki. Nĩkĩo tũrakwĩra no ũtũcerere harĩa wabici-inĩ citũ nĩho Garden Estate Academy, na twĩ room number 2 kana office number 2, na makĩria ma ũguo no ũtũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0740 926 732. Ngai wa mwaro mũrathima. Rĩtwa rĩakwa nĩ KINYUGO MWAURA.
257 Contractors nĩ kambuni ĩkinyanagĩria mĩako na nĩ mĩako ya design ĩtiganĩte. Wa mbere nĩ makaga mansionette, nĩ makaga bungalows, na makĩria moguo we wĩna mũgũnda handũ commercial nĩ makoragwo magĩgwakĩra rentals iria cigũthiĩ na mbere gũkorwo igĩkũhe umithio wa oro mũthenya. Igũrũ rĩa ũguo 257 Contractors nĩ makoragwo makĩheana consultancy ya tũhũ. Ũngĩkorwo wĩna mũgũnda handũ na ndũramenya wega ũrĩa ũrabatara gwĩka na mũgũnda ũyũ, nĩ mathiaga nginya ho na makarora mũgũnda waku na magakwĩra kĩrĩa ũbatie gwaka ho, mũigana wa nyũmba ĩrĩa ngĩaka hau, ũrĩa ĩngĩthakario nginya mwena wa nanja na wa thĩinĩ. Maũndũ macio mothe nĩ makoragwo magĩka na mekagwo na ũtheri ũũ atĩ nĩ ũkoragwo nginya ũgĩsign contract na andũ aya nĩgetha ũgakorwo na uma na waragania rĩrĩa ũrathiĩ na mbere na kũigithia nao. Makĩria ya ũguo marĩhi kwa 257 Contractors nĩ mabacĩrĩre ũũ atĩ wambaga kũrĩha a 30% commitment fee naguo mwaka waku ũkambĩrĩria, nayo 70% ũrĩrĩhaga o kahora o ta ũrĩa mwaka ũrathiĩ na mbere na gũtwarithio, na kumania na hau no cabi yaku ũgakorwo kĩnengerwo. Namba cia thimũ cia 257 Contractors irĩ hau magũrũ-inĩ ma screen yaku.